OMW, on my way to you. Good at what I do. I'm OMW, OMW, on my way to you. Good at what I do. I'm OMW. Watch me walk away, putting myself on display. 1, 2, 3 a day. I'm on my way, on my way. I'ma have you on tiptoes, watching my diamond afterglow. I know you wanna take me home. I'm on my way, on my way. OMW, on my way to you. Good at what I do. I'm OMW, OMW, on my way to you. Good at what I do. I'm OMW, on my way, on my way. They wanna judge me, I'll testify. Catch me on Insta, I'm verified. They want me quiet, I amplify. I'm on my way to the best thing that you've ever seen. You know that you bow to the queen. You lose all your senses and reason. I'll give you something to believe in. OMW, on my way to you. Good at what I do. I'm OMW. 오늘 외근이 있어가지고 오랜만에 좀 차려입어봤고요. 켜 올리면은 꽤나 단정한 그런 룩으로 다녀오려고 합니다. 지금 배고파가지고 컨디션이 막 썩 좋진 않은데 또 룩이 마음에 들어가지고 기분은 좋은 것 같아요. 오늘 눈바디를 올려서 해보자면 또 요 며칠 클린하게 먹었다고 복근 진짜 선명해졌죠. 요거는 제가 인스타그램 서포터즈 하고 있는 도로시와 나시인데 캡나시거든요. 그래가지고 안에 속옷 안 입고 이거 하나만 입어도 괜찮고 지금 허리가 약간 떠요. 그쵸? 널널하게 한데 기분 좋게 입으면 될 것 같아요. 허벅지만 좀 더 빠지면 너무 예쁠 것 같은데 허벅지 빼는 거는 쉽지가 않습니다. 그럼 저는 다녀올게요. 해보고 싶었어요. 그거 벌써 산 사람도 있더라고요. 우와, 진짜요?
지금 표준 이상. 하체가 이제 너무 좋아졌고 체지방 지금 다 표준 이하. 하체만 빼면 되죠. 맞아요. 우리가 상체를 조금 더 신경 써서 해야 돼. 주말에도 너무 놓지는 마시고 네. 살짝만 달래주고 월요일부터는 다시. 오늘의 눈바디는 이렇고요. 목근도 잘 있고 그래도 꽤 많이 빠져서 이 팔 운동 위주로 좀 더 해보면 좋을 것 같아요. 여기 이렇게 팔을 이렇게 그냥 무의식적으로 이렇게 하고 있으면 주름이 지잖아요. 나이가 먹을수록 얼굴을 꾸준히 관리한 분들은 많은데 팔꿈치 관리한 분들은 없어서 여기가 진짜 동안이신 분들이 은근히 팔꿈치가 되게 주름이 많아요. 그래서 그걸 보고 되게 충격 먹은 이후로 제가 핸드크림 바를 때 항상 여기를 되게 많이 발라요. 지금 생각난 김에 좀 발라야겠어요. We gonna take it, 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 gonna take it,
저번에 영상 올리니까 체중 계획 물어보시는 분들이 많더라고요. 요거는 애플리 제품이고 그냥 올라가서 재면 이렇게 몸무게를 잴 수가 있는데 여기서 얘를 누르잖아요. 얘를 3초로 누르면은 이렇게 키를 입력할 수가 있어요. 그래서 이렇게 키를 이렇게 이걸로 이렇게 조절할 수 있어가지고 제 키 168에 맞추고 다시 확인 버튼을 누르면 이게 168이 뜨거든요. 그럼 이 심장에 맞춰가지고 다시 재면 돼요. 이게 어플을 연결하면 성별까지 그게 체크가 가능해요. 에스더버니를 쓰고 있었거든요. 근데 저번에 갔다 와서 산 이 티커스터가 너무 귀여운데 아까워서 못 쓰겠어. 요 위에 이렇게 가리는 거 자체가 얘는 안 미안했거든요. 얘는 얼굴이 너무 대놓고 얼굴이라 그런가? 소박하게나마 제 재택하는 색상을 보여드리자면 우선 제가 쿠루미를 너무 좋아해요. 쿠루미 너무 귀여워가지고 알리익스프레스로 직구해가지고 거의 한 4주? 5주? 이렇게 기다려서 받았는데 생각보다 퀄리티 괜찮아요. 한 5,000원, 6,000원 했던 것 같거든요. 얼굴이 이렇게 대빵만하게 있어가지고 이 분위기가 확 산답니다. 그리고 쿠루미 인형도 너무 귀엽죠. 얘도 알리익스프레스로 샀는데 한 4,000원 정도 했던 것 같아요. 이게 국내에서 사면은 이렇게 옷 뒤집어 입고 있는 이렇게 졸기탱인 거는 조금 가격이 더 나가는데 좀 오래 기다리더라도 저렴하게 사서 아주 뿌듯하고요. You got me shaking, yeah, I feel the fever coming on. Boy, you know you're all I want. Keep saying that I hate it, but it's kind of fun. Watching me come undone. No more games. Can't we just say its name? Instead of running away and jumping the gun to play it safe. Let's spend the weekend here in this bed we can sleep in and let the feelings overflow. Useless trying to fight this. Let's just give in and let the feelings overflow. I tried to shake it, find a way to get you off my mind. Really tried to draw that line. But one look from you, I'm praying I could call you mine. Baby, you got my hands tied. No more games. Can't we just say its name? Instead of running away and jumping the gun to play it safe. Oh, let's spend the
I miss that sexy smile.